But in both sorts of cases, burden of proof is on either on the complainant party or what in civil cases you can say जो civil side पे case लेके आया उनकी तरफ से होता है लेकिन standard of proof जो है that is different. In criminal cases we have absolute guilt. We have to prove absolute guilt. Even an iota of doubt can result into acquittal or the punishment level may be lowered. But in civil cases, as you said, that's exactly right that there should be preponderance of evidence on one side in one side's favor. So that's the difference between two sorts of cases, civil and you can say criminal cases. So these are the cases, these are the sorts of decisions courts are making in their jurisdiction as a court. But are there any other administrative matters in which the courts have to make some sort of decision either on daily basis or on after some period of time and periodic decisions which are of administrative nature? Are there any decisions the courts or the court judicial officer they have to make as a part of their job? For example, the session judge, they must have some authority in terms of finances, or even senior civil judges are where additional session judges, they are independent in their courts, for example, certain places. Do they have any administrative authority? अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ आपकी बात में कि ना सिर्फ सिविल और क्रिमिनल के अलावा हम एज ए फैमिली कोड और गार्जियन कोड की हैसियत से जो काम करते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें बच्चों की कस्टडी है ये वो, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और ये तीसरा स्टेज जो जिसमें डिसीजन मेकिंग टफ होता है। Good, but as a layman, I just consider all those courts as a part of civil courts. So that's why I simplified it as criminal side and civil side. Definitely, those are specializations, possibly of the civil law. जिस तरह आपसे आपने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान होते हैं या सेशन जज साहब होते हैं, उनके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज जुडिशल दोनों डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास उस लेवल के तो नहीं। लेकिन चूंकि हमारे पास एक स्टाफ होता है और जिसको हम डील कर रहे होते हैं, जिनके साथ हम डील कर रहे होते हैं, या जो लिटिगेंट्स हैं डेली बेसिस। Okay, right. So, what I learned from the responses is that there are criminal cases where decisions are made and judgments are made, and there are civil cases where decisions are made, and there are some administrative decisions too, which are not covered under these laws. But what are your considerations while you are sitting as a judge? You are making decision, and what are your considerations for making decisions? What are different issues or different you can say important things which you keep in mind while reaching any of reaching a decision in any of the cases, either civil or criminal or even family matters or the other sort of specialities you may have in the course. So, and what are the considerations in decision making in the courts? आप एज ए जज किस चीज़ को जेन में प्राइम चीज़ रखते हैं कि अच्छा इस बेसिस से मैंने डिसीजन करना है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके जेन में रहती हैं डिसीजन मेकिंग के वक्त? सर अगर क्रिमिनल केस के हवाले से कहेंगे तो हम डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे इंजरीज मैटर में तो इंजरीज में मेडिकल सर्टिफिकेट भी होते हैं, फिर उनकी ओरल ऑक्यूलर एविडेंस होती है जो कॉरोबोरेट करे, हर चीज़ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। इसके अलावा अगर थेफ्ट के केसेस हैं तो उसमें रिकवरी क्या है, इफेक्टेड है नहीं है, टाइमली है विद इन, ये सब चीज़ें होती हैं। Okay, good. So any other response?
these are important, but these are, you can say, at what we, uh, at the physical level, but there are issues which are based on principles. Okay, these are the things I need to look at while I am serving as a judge, and I will base my, uh, for example, base my decisions just on evidence and nothing else, because that is the law. So I will go according to the law. That is one priority or one understanding, common understanding, that the judges will work according to law and rules. Miss Kamal. सर वी आर मेकिंग डिसीजन ओनली कि हमारे पास रिकॉर्ड क्या है, अवेलेबल जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हमें जो है डिसीजन देना पड़ता है। तो रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजें क्राइटेरिया पे और केस के सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीजें आ रही है। तो सम टाइम वी नो आउट ऑफ द रिकॉर्ड, क्योंकि जो प्रोसीडिंग हमारे पास चल रही होती हैं, हम कंडक्ट लिटिगेंट्स का, पार्टीज का ड्यूरिंग जो है प्रोसीडिंग के ऑब्जर्व भी करते हैं, बट हम आउट ऑफ रिकॉर्ड जा नहीं सकते। तो प्राइम जो चीज हमें जो देखनी है कि हमारे पास रिकॉर्ड क्या अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमने डिसीजन देना है। That's very good. That's what I wanted to know. Uh, that what are different considerations the judges keep in mind while they are, uh, uh, I mean, they are making any judgment or they are making for any of their decisions. So it is based on record. It is based on paper. So that's what you are saying, and yes, I definitely agree with your point that all the decisions of the court, because these are very very formal, and there are, you can say, appellate courts too, and these cases have to go further. So everything should be on record. For my private decisions, I can just, do as I like, but in the formal setting, of course, and the courts, record keeping is rather more important in courts as compared to the other institutions. So exactly. So first thing you look at is the record, and maybe you look at the laws of the court too, and what are procedures and what are the rules and regulations of what we call the high court rules and regulations, and judgments of the superior courts, what they have decided and what they have given a judgment on a certain issue which was disputed. So all these things are binding for the court. So these are the things based on which courts make decisions. Any other point you want to add? सर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हालांकि वो भी डिपेंड करती है अगर रिकॉर्ड एविडेंस कुछ है, जैसे डेमिनर ऑफ ए विटनेस। अगर जज डेमिनर ऑफ ए विटनेस मेंशन कर लेता है, उसकी सब डिटेल एविडेंस में मेंशन करता है, तो उस पर रिलायंस भी करते हैं। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर डेमिनर कोई नोट नहीं करता है, इसलिए वो वैल्यूलेस हो चुका है आज के दौर में। Yes, any response from some other participant on this observations recorded by the judge while sitting in the court, demeanor of any of the witness or even the complainant or the other party, and they put it on record. It becomes one consideration for, you can say, judgment or any of the orders, interim orders even. So anything else? So while the judges are sitting in court, they are deciding, making some decisions. The most important thing they look at is the evidence. They look at the record, and they look at the law too. Law is very important because no decision can be made outside the law. So they have to look at the law and the law of evidence, what is admissible and what's not admissible in court, in the proceedings. So any other point? Decision making
in the court? What points are relevant? What are different things which are relevant in court? May not be in the other settings, for example, the private business. جس سوال سے ہم کافی سے بتا رہے ہیں، ہم لوگ سب بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں صرف ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بالکل ہم جو ہے ایویڈنس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، واٹ ہیز کم آن ریکارڈ، لیکن کبھی کبھی ہمیں وہ چیز زیادہ اہم وہ بھی دیکھنی چاہیے، اور دیکھنی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی، کہ جو ایویڈنس یا جو ریکارڈ پر نہیں آیا ہے، کیونکہ کبھی کبھی بہت اہم چیز ریکارڈ پر نہیں آتی جو جج کی اپنی جوڈیشل اپروچ پر ہوتی کہ کیا آنا چاہیے تھا، what has not been brought on record. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کالیوسیو ڈگریز کا بھی ایک کنسپٹ ہمارے پاس ہے کہ ایک پارٹی آ کر کہتی ہے کہ میں نے جگہ خریدی ہے، دوسری کہتی ہے کہ ہاں میں نے اس کو بیچی ہے اور ہم دونوں کا اگریمنٹ ہوا ہے، اور بس صرف کورٹ ڈگری کر دے۔ اس صورت میں کورٹ کو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، یقیناً کہ اگر ایسا ہی تھا، سچویشن ایسی تھی اور دونوں پارٹیز ایک دوسرے کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ کورٹ میں آئے ہیں؟ کیا وجوہات تھی کہ ان کی باہر آپس میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی؟ تو پھر کورٹ کو وہ چیز منگوانی پڑتی ہے اپنی جوڈیشل اپروچ کو استعمال کر کے کہ جو واقعی ریکارڈ پر آنا چاہیے، اینڈ دیٹ از کالڈ وٹ آئی انڈرسٹینڈ shifting the grain from the chaff. Thank you. While you are making decisions in the court, do you ever consider the impact of those decisions on the society at large, or on the parties which they are involved in the litigation? So is there any tradition or is there any consideration for their issues too? How the public at large or the society will be impacted such like incidents, or what how it would change the circumstances of the people who are the parties, even criminal cases, or even in civil cases. So is this consideration before the court or not? Yeah, or it is irrelevant? Because your decisions make a difference for people in their lives, and sometimes those are so hard for the people to cope with those decisions or judgments. So is there any consideration in the mind of the court that how their judgment or decision is going to change the circumstances of the parties, or will impact the society in general? سر اس طرح سے بہت سارے ایشوز ہیں جس میں سوسائٹی ایٹ لارج انوالو ہوتی ہے، پر ہمیں جو ڈیسیجن دینا ہوتا ہے یا فار سپوز کوئی بھی آرڈر کرنا ہوتا ہے ایز پر لا ہم کرنے کے لیے باؤنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے جو چیزیں ہمیں کنسیڈریشن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی سوسائٹی لارج افیکٹ ہو رہی ہیں، ہم اس کو جو ہے اتنا وہ نہیں کسی کو ریلیف دیں، اس کے لیے ہمیں لا کو امینڈ کرنا پڑے گا۔ جسٹ لائک از کہ جس طرح سے ہم دیکھ لیں کہ انٹاکسیکیشن کے میٹرس ہیں، جیسے کہ شراب کے یا مین پوری کے، اس طرح سے میٹر، اس میں بہت ساری سوسائٹی اور لارج انوالو ہو رہی ہے، پر ہمیں جو لا الاؤ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو بیل بھی گرانٹ کرنی ہے یا ساری چیزیں، اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، فار سپوز ہم اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں، ہم نہیں الاؤ کر رہے، پر ہم سے جو ہماری سپیریئر کورٹس ہیں وہ کر رہی ہیں کیونکہ لا میں ہمیں کرنا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کسی حد تک اگر ہم سوسائٹی اور لاز کے بینیفیشیل کو دیکھیں کہ ہم سوسائٹی کے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنانے، لاز بنانے پڑیں گے جس کو لا کی امینڈمنٹ کی نیڈ پڑے گی ہمیں۔ So for example, if میں تھوڑا سا یہاں پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ قانون میں ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے کرمنل جوریڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ قانون میں لکھا ہے کہ 10 سال تک کی سزا ہے کسی آفینس کی۔ سو اٹ از فار می ٹو ایوارڈ سینٹینس آف 1 month اور 1 year اور 10 years۔ اب سوسائٹی کو اب یہ مجھے کیوں ڈسکریشنری پاور دے دی کہ 10 سال تک میں سزا دے سکتا ہوں
1 दिन की भी सजा दे सकता हूँ। तो अब ये जो मैंने सोसाइटी को जरा सा देखना है, या वो इंडिविजुअल जो आदमी आया हुआ है उसको शायद देखना है। जब भी तो लेजिस्लेशन ने मुझे इख्तियार दे दिया जज को कि इट इज फॉर यू टू टेक डिसीजन, वी आर लिमिटिंग अप टू 10 years एंड अप टू 1 hour, एक घंटे से या टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट से लेकर मैं 10 साल तक सजा दे सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं तो मुझे ये इख्तियार दे दिया कि सामने वाले को भी देखो, चोरी ही की है लेकिन किसी को मैंने सजा दी 1 साल, किसी को सजा दी 2 साल, किसी एक मुलजिम को सजा दी 3 साल। तो चोरी तो तीनों ने की थी और चोरी का ऑफेंस की सजा तो लिखी हुई है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब हमारे पास एक पंजाब ने एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है सेंटेंसिंग, लॉ ऑफ सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग के हवाले से कोई एक्ट बनाया है। सबसे पहले ये दिल्ली इंडिया के अंदर बना था, तो दुनिया में वेस्ट के अंदर बहुत जगहों पे मौजूद है, लेकिन अभी कराची में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। लेकिन उसका भी ऑब्जेक्टिव यही है कि वंस द कोर्ट रीच एट द कंक्लूजन दैट द wrong has been done, accused has committed an offense, but so far quantum of punishment is concerned, it is to be taken into consideration that under what circumstances and in what manner it was committed. अब ऐसा ऐन मुमकिन है कि जिस मुल्जिम को हम सजा देने जा रहे हैं उस वो अपनी फैमिली का सिर्फ एक कमाने वाला है। ऐसा ऐन मुमकिन है कि जिसको हम सजा देने जा रहे हैं वो उम्र के इस हिस्से में है कि उसके पास आगे ज़्यादा ज़िंदगी नहीं है। ऐसा ऐन मुमकिन है कि लगता तो वो 30 साल का आदमी है लेकिन उसको ऐसी डिजीज़ हैं कि उसको अगर 3 साल की सज़ा दी तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें कहीं पे सोसाइटी को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लेजिस्लेशन ने हमें जज बनाया है और एक लिमिट दे रहे हैं, सर्टेन नहीं कर रहे 3 साल 2 साल 1 साल, अप टू यहाँ तक जाने की हमें वो कर रहे हैं। मर्डर केस के अंदर भी कह दिया लाइफ इम्प्रिजमेंट, मर्डर केस में भी कह दिया कि कैपिटल पनिशमेंट। तो हमें कहीं ना कहीं तो दी हुई है, तो वो मुझे बहैसियत इंसान सोसाइटी के रिस्पॉन्सेस को, शायद ये मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मुझे इतने बड़े बड़े ब्रैकेट्स दे दिए गए हैं, तो मुझे शायद इसको सोचने की ज़रूरत है कि सोसाइटी को चाहिए क्या। सोसाइटी को नरम दिल कब चाहिए, सोसाइटी को सख्त दिल कब चाहिए। हो सकता है कि इतनी बेकायदगियाँ हो रही हों कि बड़ा हार्श एक्शन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि मजबूरी इतनी है कि उसके अंदर उतना हार्श एक्शन लेंगे, हाँ मैक्सिमम पनिशमेंट देंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें कुछ अहमियत देनी चाहिए और लॉ हमें स्पेस देता है कि हम सामने सोसाइटी को या जो एक्यूज है उसके सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए अपने निज़ाम को चलाने की कोशिश करें। और बेल उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल है, डिस्क्रिशनरी पावर है, तो हम किसको बेल दे रहे हैं, किसको बेल नहीं दे रहे हैं। मर्डर केस के अंदर बेल दे रहे हैं, मर्डर केस के अंदर बेल नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अब देखा वो औरत थी, वो बच्चा था, वो बूढ़ा था, वो बीमार था, तो मैंने सोसाइटी को तो देखा ना। तो सोसाइटी को तो रिस्पॉन्ड, उस आदमी के 4 बच्चे हैं, ये जिम्मेदारियां हैं और उसके नेचर ऑफ ऑफेंस उसने किस अंदाज से किया, ये सब कुछ मैं जो देख रहा हूँ ये मैं सोसाइटी को तो रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर साहब। Thank you very much, sir. That was the point I was trying to raise here, because once the judges decide to, for example, go for punishment, okay, they then there are many types of punishments. Maybe imprisonment, sometimes it's fine, and sometimes it is imprisonment plus fine. That is their decision. And secondly, the quantum, how much fine is required, how many years of punishment is required, it is rigorous or it is simple. Issue with our system is that here conviction and punishment, they are on the same date, and they people are convicted, and this, on the same day in the same judgment their quantum of their punishment and the type of their punishment is announced. But in, for example, in the United States, conviction day and the punishment day, those are different. Once somebody is convicted, offense is proven against them,
then there is a pre-sentence report. There is a department there which prepares, looks at the family circumstances and the possible impact of those punishments, different types of punishments on the family and even on the person who is convicted. And then the court decides how much punishment is going to be awarded and what type of punishment. And the ultimate objective is definitely to keep the society safe. That is their purpose. But and create some sort of harmony in the society and not very so much of hardship in the family that they also become criminals. So those considerations are not present as such, are not understood by different judicial officers. As Honorable Justice Saab has elaborated it, that law has provided us a range, different variety of punishments, and it is for the judge to look at the personal circumstances and even the circumstances of the case and how it is going to impact the society in general or the relatives of that convicted person. So all these things are considered in civilized societies. Although the punishment system in the United States is very, very harsh, even there they consider all those things and then announce the type and the quantum of punishment for a convicted person. So I believe that because the law provides some sort of leeway to our judicial officers too, so it is for them to use that and come up with a punishment plan or conviction plan, having some consideration for the circumstances of that family and even the complainants. So that was my point, which I tried to raise here. And it is for the court officers to please into it in detail, and they can come up with their own ideas. So, any comment on this issue? अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा अपने इससे थोड़ी देर पहले एक गुफ्तगू हो रही थी डेमिनर के बारे में। अब अमूमन ऐसा होता है, जब मुझे अपना ट्रायल कोर्ट वाला जब मैं मजिस्ट्रेट था तो मुझे वो याद है, सीनियर सिविल जज था, एडीजे था, तो कोई किसी केस में मैं कन्विक्ट करता था और हाई कोर्ट से वो कन्विक्शन सेटिस्फाइड हो जाती थी और वो आदमी क्विट हो जाता था। तो जब शुरू के दिनों में मैंने महसूस किया कि जो दर्द मैंने महसूस किया वो हाई कोर्ट ने क्यों नहीं महसूस किया, जो परेशानी मुझे हुई थी उस एविडेंस को पढ़ के उन्हें क्यों नहीं हुई। तो मुझे अपने अंदर एक खामी नजर आई। वो जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही थी तो उस वक्त विटनेस के पास अल्फाजों के साथ चेहरे पे परेशानी थी, अल्फाजों के साथ आंख में आंसू था। मैं अनफॉर्चुनेटली वो तो रिकॉर्ड कर लिया जो वो बोल रहा था, लेकिन मैं वो नहीं रिकॉर्ड कर सका जो वो मैं महसूस कर रहा था। उसी को कहते हैं डेमिनर। अगर मैं कहीं पे वो फीलिंग्स जो मैं महसूस कर रहा था उस विटनेस के अंदर अगर मैं वो इनकॉर्पोरेट कर देता तो शायद जब ऊपर जज साहब के पास अपील में जाता और वो हालात सारे सामने होते जो हालात मेरे सामने थे, तो शायद नतीजा कुछ और निकलता। अगर मैं ये कह देता अपनी एविडेंस में कि विटनेस वाइल आंसरिंग अ क्वेश्चन ही वाज द एक्यूज स्टार्टेड टू टीज हिम एंड या कोई उसको घूर रहा है या उसको कुछ इशारा कर रहा है जो उससे वो खौफजदा है, वो जब कोई सवाल के जवाब देने से पहले मुल्जिम की तरफ देखता है फिर रोना शुरू कर देता है, अगर ये सब चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट करता तो शायद वो जो फीलिंग्स जो मेरे पास आई थी और जिस फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर मैंने कन्विक्शन की वो हाई कोर्ट भी देख लेती और तो और शायद फिर सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन मैं इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाया। तो कानून के अंदर स्पेस हमें दी हुई है कि हम डेमिनर को इस्तेमाल लिखें और डेमिनर को कभी-कभी हम डेमिनर को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कुछ जजमेंट्स अपने बच्चों के देखे
انسپیکشن کے دوران، تو انہوں نے وہ ڈیمینر کو کس طرح لکھ دیا، انہوں نے تو اس میں اپنا کنکلوژن دے دیا کہ وہ ڈری ہوئی تھی، وہ ڈرا ہوا تھا، وہ بہت دیر سے وہ جو تھی وہ رو رہی تھی اور ایسا، تو مطلب کہیں پہ اس نے اپنا نتیجہ نکال دیا. وہ چلاکی کر رہی تھی، وہ چلاکی کر رہا تھا، وہ بہت اوور کانفیڈنٹ تھا، وہ انڈر اسٹیمیٹ کر رہا تھا کسی چیز کو. میں کنکلوژن دے رہا تھا، مجھے یہ جو کنکلوژن تھا یہ تو مجھے ججمنٹ میں دینا تھا. جو ڈیمینر کا اصل آبجیکٹو ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ دیکھوں. میں نے محسوس کیا کہ whenever he is questioned, after he reply after 30 seconds. میں تو صرف یہ لکھتا، میں صرف یہ لکھ دیتا کہ when he responded he started to crying. میں تو صرف وہ عمل لکھ دیتا. تو میں عمل لکھ دیتا تو یہ اب جج صاحب اپیل والے جانے کہ اس کرائم کا مطلب کیا ہے. میں نے لکھ دیا وہ خوفزدہ تھی، میں نے لکھ دیا وہ اداکاری کر رہی تھی، یہ تو میں کسی نتیجے پہ پہنچ گیا. تو جو ڈیمینر والا ہے میرے ڈیسیجن میکنگ کے اوپر ٹرائل کورٹ میں جب میں ججمنٹ دے رہا ہوں تو میرے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ میں جو محسوس کر رہا ہوں صرف اس بات کو میں لکھوں. میں اپنا کنکلوژن ایویڈنس کے دوران نہ دوں. میں اپنا کنکلوژن کب دوں؟ میں اپنا کنکلوژن دوں جب میں اپنا ججمنٹ لکھ رہا ہوں کہ اس کا یہ عمل تھا، اس نے اس طرح بیہیو کیا جواب دیتے وقت، اور اس سے میں کنکلوژن یہ نکالتا ہوں. تو دیر از اے پروبیبلٹی دیٹ دا اپیلیٹ کورٹ میں آلسو ریچ ایٹ دا سیم کنکلوژن آن وچ یو آر ریچنگ. تو پھر صورتحال بڑی اچھی ہو جائے گی. تو ڈیمینر والے کو ہمیں میں ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے میں نے کچھ فائلوں کو ایگزامن کیا، دیکھ رہا تھا، تو اس میں مجھے بہت کم ریشو نظر آیا کہ ہم کسی وٹنس کے ڈیمینر کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں دوران ایویڈنس. تو ہمیں کہیں وہ ریفلیکٹ کرنا ہے، اور جہاں ریفلیکٹ ہوا وہاں پہ کنکلوژن آ گیا ہے. آپ اس فیلنگس کو ریفلیکٹ کر دیجئے، ٹھیک ہے نا. اسمائلنگ، ٹھیک ہے نا. اب اسمائل کا مطلب طنز بھی ہو گیا، اسمائل کا مطلب خوشی ہونا بھی ہو گیا. اسمائل کا مطلب وہ شاید کہیں اس سسٹم پہ تو طنز نہیں کر رہی، اس سسٹم کی بے چارگی کو تو نہیں کر رہی، اس اسمائل کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو ہمیں اس ایکٹ کو ابھی بیان کرنا ہے، اس سے مطلب کیا نکلتا ہے وہ میں اپنی ڈیسیجن میں لکھوں. ٹرائل کورٹ بھی اپنی ڈیسیجن میں لکھ دے، اور اس آبزرویشن کو جب اپیلیٹ کورٹ پڑھے گی تو اس کو بھی کسی نتیجے پہ پہنچ جائے. اور وہ بڑا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی سیٹسفیکشن کہیں پہ نظر آئے کہ ہاں بھائی اس نے میرے دکھ کو، میری خوشی کو محسوس کیا اور اسے اپنے ججمنٹ میں ریفلیکٹ کیا. جناب. Thank you, sir. There is another discussion or debate in the criminal justice system literature, that is, should punishment fit the crime or fit the person of the accused? So, generally in our setting we look at the crime, the severity of the crime, the type of the crime, and the damage done, and announce punishment accordingly. But in some other societies, they also look at the person, just like pre-sentence report. They look at the whole of the circumstances of that person and the possible impact on the people who belong to that. For example, their immediate family, and especially the kids and the wife. So, how do you respond to this proposition if I say that once we are announcing judgments, we are not machines, that we should look at the crime, it is proved, and then we announce the judgment, I mean the punishment, the conviction, or even the fine, according to the nature of the crime, and don't look at the capacity of that person or how it is going to impact that person and the society in general. So, what are your comments, especially the serving judges who are daily dealing with such like situation? Do you take both the variables in consideration, or you just look at the nature of the crime? سر بالکل، جب کوانٹم آف پنشمنٹ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں، صرف کرائم کو نہیں دیکھتے.
फॉर इंस्टेंस इफ अक्यूज इज अ चाइल्ड, माइनर, जुवेनाइल, फिर हमारी क्वांटम डिपेंड करता है, डिफरेंट हो जाती है। इफ ही इज एज्ड फिर डिफरेंट हो जाती है। इफ ही इज हैबिचुअल क्रिमिनल फिर ऑफेंस सेम होता है, उसकी नेचर जब डिफरेंट हो जाती है, करने वाला कौन है, ऑफेंडर कौन है, चाइल्ड है, माइनर है, रिपीट ऑफेंडर है, फिर उस सिचुएशन में डिफरेंट क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देते हैं हम। थैंक यू। That's very good answer. And do we have any systematic way of handling this issue, or it is just, I mean, person to person? Some people consider it and some people don't. Are there any instructions? Are there any circulation or from the guidelines from the senior judiciary? Is there any system available, or it is up to the deciding judge? सर ये बिल्कुल मैकेनिज्म है, क्यों नहीं है। एग्रीवेटिंग और जो है वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेस है। सुपीरियर कोर्ट्स ने जो है मुख्तलिफ केस लॉज में हमें जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है। और जाहिर बात है हमारे पास कमीशन रेट वो नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये मैकेनिज्म जो पॉलिटिक्स में है ये अच्छा है, वो होना चाहिए। और जहाँ पे कमीशन हमारे पास भी होती हैं हम उनको फॉलो करते हैं। और उसके लिए जो है वो इन सर्कमस्टेंसेस में ये होता है कि पुलिस की इंटरोगेशन रिपोर्ट होती है, वो बाज़ औक़ात सब चीज़ें जो है वो सारा जो बैकग्राउंड सोशल होता है एक्यूज का वो भी रिफ्लेक्ट करती है। ये अलग बात है कि हमारे पास तो ये डिफेंस काउंसिल्स की तरफ से अल्टरनेट पनिशमेंट या सेंटेंसेस आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं होते, जो कि जाहिर बात है प्रिवेलिंग नहीं है, तो उसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं हुआ। लेकिन ये हमारे हद तक, लेकिन जैसा कि ऑनरेबल शकील साहब ने बताया कि पंजाब में भी ऐसी जो है वो पॉलिसीज एक्ट आया हुआ है, मेरे ख्याल से 2019 का है वो सेंटेंसिंग पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन उन सब में एक ही चीज़ कंसीडर की जाती है कि व्हाट आर द मिटिगेटिंग एंड सर्कमस्टेंसेस, यानी कि कौन से हालात हैं कि ऑफेंस हुई है लेकिन हमें सज़ा ज़्यादा देनी चाहिए। ऑफेंस वही है लेकिन ड्यू टू impact of that would also adversely affect the society and the family members। तो ये कुछ चीज़ों को हम रखते हैं, गाइडलाइंस मौजूद है, ऐसे नहीं है कि कोई गाइडलाइंस नहीं है। These are the different things we will discuss, what are covered under the learning outcomes. At the end of this session, the participants will be able to evaluate the alternatives and the potential consequences of their decisions as a judicial officer, uh, and discuss various decision-making approaches and the steps, and understand the validity and advantages of evidence-based decision-making in judicial verdicts and even in the administrative issues. Because in our private affairs, we can make decisions without perfect information or without any evidence. But in the court settings, nothing can be done without evidence. So it is necessary that we must follow this evidence-based approach of making decisions, not only in the court setting, but in the administrative issues too. So next, please. Decision making, effective decision making is defined here as the process through which alternatives are compared and selected and then managed. There are many ways of working and there are many ways of arriving at a certain decision, and in the formal setting, as we are working in the government and especially in the judiciary, all those decisions must be based on evidence, not on our gut feeling and not on just hearsay, and on exercising our own discretion.
there must be some evidence behind our judgments and court verdicts, and especially in the administrative matters too, because those are also very important. And whenever we make want to make a decision, there are multiple things possible about the same thing. We can have different views. Our colleagues can have different views. So there are possibly divergent views, and in that situation, we look for evidence and come up with the solution which is evidence based. And we have to look at the purpose of the course. Purpose of the course is, especially if we look at the criminal justice side of the working of the court. So it is about creating some sort of peace in the society. It is crime reduction, and another issue is to give some sort of punishment to the aggressor, so there is a deterrence in the society. And sometimes it is, I mean, keeping people in jail. So there is, you can say, restriction on that person to commit crime. And sometimes it is for the sake of, you can say, improving their mentality. Some sort of programs are available where they go some sort of training, or you can say counseling, where they can improve if their situation is not very acute. They are not very hardened criminals, and such like are there some incentives in the jail. So it is for the court to decide what sort of punishment they want to award depending on their circumstances. And so different types of decisions can be made in the similar circumstances. So we should go for evidence-based approaches, because evidence-based approaches are based on research. Different programs have been evaluated for their impact, what sort of impact they create. And there are many books. For example, I own a book which is titled as Evidence-Based Policing. What sort of patrolling works, what sorts of places they attract more crime, and what is the best way to go for patrolling at what place, how many minutes they have more effective impact on the crime, on the criminals. So such like findings are available in literature, not only about policing but about court working too. So what treatment, sort of treatment to the criminals, I'm calling criminal, or to those people who are convicted, uh, that it impacts them in a better way. Once they come out, their behavior is changed. So all these things are present in literature. So it is advisable for us or for the courts that they should look at the literature and then understand what sort of approach can fit personality or the circumstances of a certain person. So uh, it is that instead of becoming hardened criminals after the punishment, they have some positive impact on them. For example, sometimes there is a sort of community service. The person is convicted, but instead of sending them to the prisons, they are sent for community service, or they go to the probation officer for a certain amount of time every week. So such like approaches, they may be tried in our circumstances, so that we also go for, I mean, betterment of the society in general, and it reduces costs as well, because keeping people in prison is very expensive. I would say there are studies in the United States that keeping one person in high security prison for 1 year is about more than $60,000, and that equals to fee of a undergrad student for 1 year.
So keeping a person in prison, the expenditures are equal to sending a person to Harvard University. So why not go for some positive solutions or positive approaches so that people, instead of becoming criminals, are serving such long sentences. And you know, there is so much of overcrowding in that society because sometimes they are very, very harsh in punishing people, especially to a certain community, especially the blacks. So we should, I would recommend, look at those literatures, and maybe this judicial academy, they can come up with a paper after reading all those studies and make recommendations to the government or the department which is handling all these issues. So how can we go for those sorts of you can say punishments, or the quantum of punishment which has a positive impact instead of which makes people criminal for whole of their life. Decision making is most probably the hardest thing in our lives. Some people keep on pending their decisions months and years, and it creates anxiety. But decision making is necessary as well for your progress. So there are, I mean, where there is some sort of pending decision, it is because we have imperfect information and insufficient information to come up with the solution, and or there is no evidence what to do, or there is no suggestion coming from someone, and sometimes there is a fear or failure, uncertainty, and serious consequences possible, for which we keep our decisions pending. So you may worry what other people will think about yourself. You have taken a decision, and then people will say, okay, oh, what you have done, that was not right. So sometimes perfectionism, it may be getting in your way, and maybe there is a lack of confidence. So these things are not so, I mean, applicable to the decisions of the court. I mean, in terms of judgments or whatever interim orders you do in the court. But these are for the persons too, and may be relevant in your individual capacity. But these are very, very important, and if we can just try some of the tips or the suggestions, so we can improve our situation. These are general blockades, or you can say the hindrances in the way of smooth decision making. Next. There are so many approaches to decision making. Sometimes most of the decisions we make just based on our intuition. Okay, we have seen such like things in other circumstances, or uh, we are used to this approach, or we have heard of it from somebody else, so we have a situation and we make a decision based on our intuition, and sometime on our reasoning. I mean, we have previous experience and just think of that and then go for decision. And sometimes we use combination of both our intuition, our reasoning, and but evidence-based decision is where formality of research is required, where formality of decision making is required. We have to look at multiple, you can say, aspects of the decision, because those are important, and those impact people's life, even our own life. So evidence-based decision making is what the courts do, and what they are required to do, and all the rules, regulation, laws, they make everything very, very formal, and keep everything on record too. So that's the category of decision which is to be exercised by the judicial officers in their capacity as a court, and in their capacity even in the administrative matters.
But we have not, gone further into what sort of administrative matters that judges deal daily for running of the court or in other way. Maybe the senior judges, they have some financial responsibility, or they have some human resource, you can say, uh, uh, powers that they can transfer, or they can change the people, or they can punish the people for disciplinary matters. So those things must be there, in because those are also formal procedures. There, those should be conducted, or are requested to be conducted according to a certain procedure which is prescribed by the higher authorities. Next. So this intuition based uh, means your decision on your lived experiences, so it can be very, very subjective. It is your default response generally, or the gut feeling you get when confronted with a problem or decision to make. Next, please. And keys to effective decision making include: select your objectives. What are objectives of your decision making? What do you want to achieve? And establish priorities. What are your priorities? We may have so many purposes in our mind, but uh, some things are more important than the others. So we have to prioritize the things and create imaginative alternatives. Imaginative mean not the run of the mill or routine things, but by thinking we can come up with different ways of working or achieving the same thing, or maybe in a better, efficient way. So we can just go for brainstorming, and different things can come up. And and we should anticipate outcomes and consequences. Sometimes we can judge that if we take this action, and the outcome would be like this. So if I punish, for example, my subordinate, possibly uh, one thing is that he may go for improvement, another is that he can create some sort of propaganda around other people. So there are so many complications sometimes in taking action. Next. There are different decision making steps, especially in the formal setting. Step one is identify the decision point. What is the decision point? What is the point we are making a decision about? For example, uh, we have convicted a person, we have decided to convict a person, but we have to decide whether we are going for, you can say, imprisonment, or going for some sort of fine, or going for some combination of imprisonment and fine. That is a decision point. So first thing with us is that we need to know what are the different decision points on which we have to give our own verdict. We have to decide, make our mind. So those are the different decision points. And then the second thing is gather relevant information. For example, if it is deciding quantum of punishment, we must know the law, the provisions of the law where the punishment is provided. And if there are any judgments of the courts, higher courts, which are there are high court rules and orders which describe what sort of punishment you can award in these situations, or you can't. So we should know all those information and knowledge and all those things to ultimately decide what is more suitable according to the situation. So information, especially laws and explanations of laws and interpretations of laws, those are very important. And then we can identify the alternatives. For example, alternative may be that either it is imprisonment or fine,
or it is both. So these are three different alternatives. So what is the possibility? What is the suitable thing to do at that moment? And we weigh the evidence. Look at if in the similar circumstances other people have awarded punishment of, for example, 10 years. If you want to again repeat that punishment for another person, you can look at the studies which have studied that if 10-year punishment is awarded to a person who is educated, what is the impact of that punishment on that person and on their family. So there are so many studies and look at the impact. So we can go for those studies and there are some good lessons for I mean, charting our way on working and our way of decision making, and weigh the evidence. We have to look at the evidence. Um in what side the evidence is strong, evidence is heavy, and especially in the decision making, which sort of decision would be appropriate in the circumstances. There are some good quotes about decision making which we must remember, and those may be useful and inspiring. And I like this one. The most decisions you make are not the things you do, but the things you decide not to do. That is from Steve Jobs. And I believe it is important. And once we came into our jobs, our the people, the audience, they joined as civil judges. I believe are magistrates. So there must be something in your mind. Okay, from this day onwards, we decide that I will not do this, this, and this thing. If we have made such like decisions, uh, I think that is your cardinal principles of serving in that very respectable position. For example, for a court officer, uh, some of the things, if they do, those look very odd, and some of the things, if they do, people know it, it creates a bad impression not only on that individual officer but on the institution as well. So may I ask or request the audience uh, to please comment on this point, that the most important decisions are not what we want to do, but we restrain ourselves from doing it. So, is there any such thing which you made up your mind once you joined this service, or later on after some experience, you decided, okay, from here onwards, I am not going to do this? I think, sir, we do make decisions, and certainly we decide not to do certain things. That's why we do make certain decisions in court, because we hear both parties first, and after hearing parties, we decide not to do certain things. That is 90% of the decision we base on. That's good. But can you please specify, be precise? What are your decisions if you want to share them? For example, one decision may be that I will not meet the parties ever in private. Sir, I can give one instance. Today's proceedings, I proceeded one case where two parties were brought by the police before me, that there were apprehensions by the police that they make breach of peace because they were fighting on banana crop. Both parties were having their occupation of the banana crop, and they were about to make breach of peace. The police brought both parties before me and wanted both of them to execute a bond to keep the peace between both of the until unless they decide their title. So what I not decided to make them execute bond. I just give them time to reconsider their decisions to fight on banana crop. I issued a showcase to them to reply, and certainly I did not decide this one haphazardly.
I'll let them time to consider their whatever their position is. So certainly I decided not to do certain things in this scenario. I hope you understand it. Good. I would say that just from the other colleagues, from the other participants, just just share one of your decisions in the service. Okay, from this day onwards, once I have joined this service, very prestigious. Uh, I mean, it is you can say खुदा इंसाफ करेगा और नीचे जजेस इंसाफ कर रहे हैं. ऐसा काम है जो अल्लाह ताला का काम है इंसाफ करना. वो हमारे हाथ में है, या जो आप लोग बैठे हैं उनके हाथ में है. क्या आपने उस वक्त देखा कि ये इतना सेक्रेट जो है प्रोफेशन है, इसमें आज के बाद ये मैंने कहा कि नहीं करना, ये चीज़ नहीं करूँगा, बाकी चलें जो ज़िंदगी गुजरती है. लेकिन कोई एक या दो चीज़ें ऐसी जो आपने कॉन्शियस डिसीजन किया हो कि ये मैं नहीं कर सकता. Is there somebody who decided once they join this service that they won't ever take money uh, from the parties ever for my work, या कि मैं कभी किसी के साथ बे इंसाफी नहीं करूँगा, वो करूँगा जो मेरिट बनता है. I will uphold the merit and nothing else. जी सर ये तो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट भी यही है कि मैं ना फाइनेंशियल इश्यूज में इन्वॉल्व हो जाऊं और ना ही मैं किसी को फेवर दूं. मेरा काम है जो मेरिट पे चीज़ समझ में आएगी वो मेरिट पे उसी को डिसाइड करना. तो ये तो मेरा बाय वर्च्यू ऑफ माय जॉब तो मेरी ड्यूटी है. इसमें किसी पैसे लेना या किसी को फेवर देना ये तो आजकल में मुमकिन भी नहीं है. ये मुमकिन तो है और सबकी ड्यूटी है, लेकिन लोग कर भी रहे हैं. लेकिन समटाइम्स पीपल जो हैं वो अपने लिए एक लिमिट मुकर्रर करते हैं कि भाई मैं ये सर्विस में आ गया हूँ, ये अल्लाह की देन है और उसका करम है, और जो भी हमारा फेथ है उसके मुताबिक हम ये आज डिसाइड करते हैं कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, मैंने अपनी पर्सनल एनमिटी जो है वो अपने सर्विस में नहीं लानी, उनके जो इश्यूज हैं उनको यहाँ हैंडल नहीं करना, या मैंने पैसा नहीं कमाना, मैंने जो हलाल का रिज़्क है उसी पे गुजारा करना है. ये मैं जानता हूँ कि ये सारा कुछ हमारे है, रूल्स रेगुलेशन में भी है, हमारी ड्यूटी भी है सारा, लेकिन इसके बावजूद इश्यूज हैं लोगों के. तो मतलब ये है कि मैं नहीं ये कह रहा कि आप मेरे सामने इसका वाकई करें, लेकिन ये है कि ये है कि जो आप फैसला करते हैं कि दिस इज द थिंग आई एम नॉट गोइंग टू डू अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, वो आपका एक डिसीजन है जो आपके लिए एक लीडिंग है. ये जो स्टीव जॉब साहब ने कहा है कि ये डिसीजन कि मैंने क्या करना है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर आपके एक दो डिसीजन है कि मैंने ये कभी नहीं करना, वो कहते हैं कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सर बिल्कुल. क्या कि जैसे जब जॉब में आए थे तो उसी वक्त हमने जब फ्रेंड्स के साथ एक साथ ड्यूटी किसी हेडक्वार्टर पे हमारी थी तो हमने कलेक्टिवली यही डिसाइड किया था कि ना कभी फाइनेंशियल करप्शन की तरफ कभी सोचेंगे और ना ही किसी को फेवर देंगे, क्योंकि ये जज की जॉब जो है वो मेरिट को कंसीडर करती है. ना हमारे रिश्तेदार को से किसी को मतलब है, हमें किसी से रिश्तेदारी से किसी को मतलब है, ना ही और कुछ. हमें जो भी करना होता है मेरिट पे, और ये हमारा जॉब में आने के बाद ये हमारा फुल एंड फाइनल डिसीजन था जो आज तक हम कायम हैं. That's very good. I appreciate it, and that's how we should work and have some decisions, have some principles in our life, and spend our life according to those principles, settled principles which we follow and we should follow. And generally हम सारी सोसाइटी को वो पता है, लेकिन कुछ लोग उस पर स्टिक करते हैं, कुछ लोग जो है मजबूरी या जो भी उनके सर्कमस्टांसेस है अपने उनके अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक करते हैं. तो ये डिसीजन मेकिंग के बारे में उनकी कोटेशन थी बड़ी इंटरेस्टिंग जो मुझे अच्छी लगी. मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या हम कोई ऐसा डिसीजन मेक कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आज हम करते हैं कि जी हमने कोर्ट में लेट नहीं जाना,
تو دیٹس اے ڈیسیشن جو آپ کی ریپوٹیشن بھی اچھی بنا سکتا ہے، آپ کا ورک جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، لوگوں کا ٹائم بچ سکتا ہے، وہ جو کمپلینٹس ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. مطلب اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ ایسا لوگوں کے لیے یہ بڑا ایشو ہے کہ جی جج صاحب جو ہیں وہ انصاف کریں. تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے آج کے بعد جو ہے وہ انصاف کرنا ہے، میں نے جو میرٹ بنتا ہے دونوں سائڈ کی ایویڈنس ہے اور لا کو دیکھنا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ ہو از ہو. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، زندگی کے جو بیسک پرنسپل بن جاتے ہیں اور باقی چیزیں پھر irrelevant ہو جاتی ہیں. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بوسٹ اباؤٹ اٹ، لیکن میں جو ایک ڈیسیجن میں نے کیا اپنی زندگی میں، دیکھیں میں آیا آپ کی سروس میں سے، یعنی پی سی ایس میں سے. پنجاب میں میجسٹریٹ بنا، وہاں سے سی ایس ایس کا ایگزام دیا ڈیورنگ ٹریننگ، جب میجسٹریٹ کی اس وقت پشاور میں ٹریننگ ہوتی تھی، اور ہمارے ساتھ سندھ والے بھی لوگ شامل تھے، ہم دونوں بیچ ادھر تھے، ادھر ہی ایگزام دیا، پھر پی ایس پی میں آ گیا. تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک تو یہ جو میری وہاں جو ہمارے جو ہیڈ تھے اسکول کے، وہ ایک عبداللہ صاحب تھے، سی ایس پی افسر تھے پرانے. انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اگر آپ نے ایک دن حرام کھا کے نیند لے لی تو یو آر کرپٹ فار ایور. یہ ان کی بات جو ہے وہ ذہن میں رہ گئی کہ اگر ایک دن حرام کھا کے آپ سو گئے آسانی سے تو پھر آپ کرپٹ ہیں، پھر آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا. وہ چیز جو ہے لے کے پولیس میں بھی آئے تو اس کو فالو کیا، یعنی وہ ڈیسیژن اپنا قائم رکھا کہ ہم نے حلال پہ گزارا کرنا ہے، حرام نہیں کھانا. اس کی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عنایت کیا کہ میں یہ اٹس ویری ریئر کہ میں 3 میری پروموشن جو ہیں اس وقت ہوئی جب میں آؤٹ آف کنٹری تھا. آپ کو پتہ ہے جب پروموشن جو ہے اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ، اور لوگ اس کے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ترلے منت اور لوگوں کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں گریڈ 19 میں، گریڈ 20 میں اور ایون گریڈ 21 میں آئی واز آؤٹ سائڈ دا کنٹری فار ڈفرینٹ ریزنس، اور تینوں پروموشنز میری جو ہیں سموتھلی میری ایبسنس میں بھی ہو گئیں، اور مجھے کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا، کبھی کوئی شوکاز نہیں ملا یا کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی. تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں صرف ایک بات میں نے پکڑ لی، اور وہ ارلی ایج میں جب ابھی ہمیں انڈر ٹریننگ تھے، امپریشنیبل ایج تھی، اس وقت عبداللہ صاحب نے کہا کہ اگر آپ یعنی ایک آپ نے حرام کھا لیا اور اس کے بعد نیند لے لی تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر کرپٹ فار ایور. اور میں ایک اور جو اس میں کنٹریبیوشن میرے والد صاحب کی تھی، جب ہم کے پی میں گئے ٹریننگ کے لیے، ڈفرینٹ ٹریننگ کر رہے تھے ایک جگہوں پہ بنو میں، تو ادھر ہم نے پہلی دفعہ جو ہے ریگولر جس طریقے سے ٹیبل پہ لگا ہوا ناشتہ دیکھا، یا اس سٹیج پہ ہم تھے. تو اس وقت لیٹر لکھا کرتے، فادر کو لیٹر لکھا کہ جی ہم ادھر اتنے افسر ہیں اور اس طریقے سے ہمیں کھانا ملتا ہے، نوکر ملتے ہیں، بڑی اچھی جگہ رہائش کے لیے. تو ان کا جواب آیا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس کو آپ قید کر سکتے ہو اس نعمت کو، اور قید کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شکر ادا کرو کہ آپ کہاں سے گئے ہو اور آپ یکدم جو ہے 1 مہینے میں آپ میں چینج آ گئی ہے کہ آپ کی سٹیٹس جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. تو وہ جو عبداللہ صاحب اور جو میرے فادر نے بات کی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو قید کریں شکر ادا کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے شکر کا جو موقع دیا ہے، میں نے کہا کہ ہمارے آپ دیکھ لیں پی ایس پیز میں یا ایون سول سروس میں پروموشن جو ہیں، لوگ یہاں بیٹھ کے پیچھے جا کے اپنی ساری چیزیں، لیکن مجھے کبھی ایشو نہیں ہوا، نہ کبھی پوسٹنگ کے لیے کوئی پرابلم ہوا، جہاں کسی نے لگا دیا لگ گئے، اور اس طرح کی زندگی گزار دی. اور ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام دیا ہے کہ میں جیسے شاید پہلے بات کی ہے کہ
ایک گاؤں سے اٹھ کے آئے تھے اور پہلے اٹیمپٹ میں ہی پی ایس پی بن گئے، اور ابھی ماشاءاللہ میری بیٹی جو ابھی سی ایس ایس کا رزلٹ ہے اس میں اس کی پوزیشن اچھی ہے، کسٹمز میں اس کی ایلوکیشن ہو گئی ہے، میں اس کو انعام سمجھتا ہوں۔ تو آج ہم بھی سارے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم سارے پبلک سروس کر رہے ہیں، اور سب سے بڑا برڈن آپ لوگوں پہ ہے کہ انصاف از دا کی ٹو ایوری تھنگ، ایوری گڈ تھنگ۔ اگر آپ انصاف تقسیم کر رہے ہیں تو ہم تو پولیس والے ہیں، میں نے ویسے کوشش کی کہ زندگی میں کبھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جو ہے نا 1% بھی آگے پیچھے کا کبھی نہیں لکھا، کسی سے انفلوئنس ہو کے، کسی سے کوئی پیسے لے کے، یا کوئی کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو آپ لوگوں پہ اوپر زیادہ برڈن ہے، آپ لوگوں کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بھی یہ ڈیسائیڈ کریں، جو مرضی ڈیسائیڈ کریں کہ کوئی نہ کوئی ایک اپنا پرنسپل بنائے کہ میں نے اس پرنسپل کے مطابق چلنا ہے، تو پاسبلی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور جو ہمارا ملک ہے اس کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ہماری جو سروسز جن کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کی عزت جو ہے وہ بھی بڑھے گی، کیونکہ ہم اس کی عزت بڑھاتے ہیں اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو یہ میری طرف سے اس کو کیا لیں کہ ابھی ایک قسم کا ہم کنکلیوڈ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ Sir, I want to add something here. If you give me a time, 5 seconds. Sure. سر ایکچولی آپ نے جو لیٹ کمنگ کی جو بات کہی تو اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جوڈیشل سروس ہے وہ آفٹر آرمی موسٹ ڈسپلن سروس ہے، کیونکہ 8:30 بجے کوئی بھی آفیسر پولیس کا ہو یا ڈی سی ہو یا کسی بھی ادارے کا ہو 8:30 بجے کسی سے نہیں ملتا، وہ جج ہی ہوتا ہے جو 8:30 بجے کورٹ میں لوگوں سے ملتا ہے۔ تو لیٹ کمنگ کا ہماری سروس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی لیٹ کم کورٹ میں آئے اور اس کو جو ہے کہا جائے، کیونکہ ہم سے پہلے ہی لوگ کورٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے انتظار میں۔ سو ہماری سروس جو ہے ایک ڈسپلن جاب ہے، اور ہماری آقا صاحب نے صحیح کہا کہ ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں جاب کی کہ ہمیں ایک آنیسٹی سے جاب کرنی ہے اور ڈسپلن جاب کرنی ہے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جیسے ایک سروس کا کلچر ہوتا ہے تو آپ کے سروس کا یہ کلچر ہے کہ کورٹ میں موسٹ آف دا ٹائم میں سمجھ کہ 99% لوگ جو ہیں وہ ٹائم پہ آتے ہیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن وہ میں نے عذرائے یہ کہا تھا کہ ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ کوئی اپنا پرنسپل اپنی لائف کا سیٹ کر لیں، جو بھی جو آپ کے ریلیونٹ بنتا ہے کہ اچھا میں نے یہ کام کبھی نہیں کرنا، یعنی اس کو میں نے اوائڈ کرنا پاسبلی جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اس میں نا کہ اس نے کہا کہ جو ڈیسیشن آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کام نہیں کرنا، یہ اس سے امپورٹنٹ ہے زیادہ جو آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ میں کروں گا۔ تو اس میں دیٹ واز جسٹ اے سجیشن، ناٹ کمپلشن کہ آپ ضرور کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں ڈیسائیڈ کریں کہ آج کے بعد اچھا یہ کام جو ہے میں بالکل نہیں کروں گا، اس طریقے سے نہیں کروں گا۔ کوئی اور کویشچن؟ یہاں میں ایک بات کہوں، دیکھیں ہر آدمی جو انسان مخلوق ہے نا وہ اچھی ہے اور وہ اچھا سوچتی ہے، اسے خوشبو اچھی لگتی ہے، اسے ہر اچھی چیز اچھی لگتی ہے۔ یہ ہے ہمارا اسیسمنٹ، کبھی ہمارا اسیسمنٹ ایسا ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا اسیسمنٹ ویسا ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اپنے اندر اتنی میچورٹی لے کے آنی ہے اپنی تھاٹس میں، اپنے علم میں اور اپنے سوچنے کے انداز میں، اتنی میچورٹی لے کے آنی ہے کہ میں چیزوں کو صحیح سے میجر کر سکوں اور پھر لوگوں کو اسی طریقے سے اس کا استفادہ ہو۔ دیکھیں اس وقت سول کورٹ سے ایک ڈیسیجن سیٹسفائڈ ہوتا ہے اور وہ سیشن کورٹ جاتا ہے، اور سیشن کورٹ سے سیٹسفائی ہوتا ہے ہائی کورٹ جاتا ہے، ہائی کورٹ سے سیٹسفائڈ ہوتا ہے سپریم کورٹ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جب ڈیسیجن سیٹسفائڈ ہوتے ہیں تو کہیں تو ہمارا سوچنے کا طریقہ کار یا انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ کار میں کچھ کمی بیشی ہے۔ تو ہم اپنی اس میچورٹی کو لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو ساری اس پہ انحصار کر رہی ہے کہ میں وہ کون سی سوچ کو استعمال کروں، کیا اپنی پریکٹسز بناؤں، اور کس طریقے سے میں اپنے
काम को खुद एनालिसिस करूं और किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ रिएक्ट करूं कि मेरी जो प्रोडक्ट है, जो अभी इससे पहले वाली स्लाइड में लिखी हुई थी, कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो इतनी खूबसूरत हो जाए कि वो जहाँ भी जाए उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब निकले, और वो मतलब ये हो कि ये दुरुस्त डॉक्यूमेंट है। तो हम वो मैच्योरिटी, हम में से कोई भी बुरा नहीं है, हम में से कोई भी बेईमान नहीं है, बस हम लोगों के एक सोचने के एक अंदाज है, ठीक है ना। किसी के पास समझ लीजिए कि अगर मैं क्वांटिफाई करूं तो किसी के पास 10 किलो इल्म है, किसी के पास 12 किलो इल्म है, किसी के पास 20 किलो इल्म है, किसी के पास अच्छा वाला इल्म है, किसी के पास कम अच्छे वाला इल्म है। तो हम अपने उस क्वांटम को बड़ा एक एटलीस्ट जो हमारा एक मेयार होना चाहिए, जैसे कहीं एक अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑप्टिमम। तो मैं उस ऑप्टिमम में पहुंचने की कोशिश करूं कि मुझे बेहतरी करें। और सारा का सारा ये मामला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी स्पीकर और हम में से कोई भी एक दूसरे की नेक नियति पे बिल्कुल हमें वो नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम चाह रहे हैं कि हम और इफेक्टिवली सोचना शुरू करें, ताकि जो सेटिस्फेक्शन है, लोगों की सेटिस्फेक्शन है, हमारे बॉसेस, इमीडिएट बॉस की सेटिस्फेक्शन है, हमारे सुपीरियर्स की सेटिस्फेक्शन है, हमारे लिटिगेंट की सेटिस्फेक्शन है, विटनेस जो आ रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन है, कहीं हम उसे मीट कर सकें। That whatever we have discussed today, uh, the knowledge, sort of knowledge, information we have shared and we have gained, uh, do you think it is relevant to your life, practical life, your job, and it is useful, or what sort of amendments or other things you would recommend further later on in the next training courses, especially about decision making? Do you think it was useful? No. Then there was another assignment at the end. Please go for the next slide. So please write a paragraph on what ideas presented in the presentation can actually be implemented in your work in the court. So if our system permits, please submit that online, and we can just visit the site and we'll look at the comments for improvements. Um, at this stage, I just want to, share my own observation about the changing circumstances. Uh, Once I joined the service as PCS officer, there were two groups from Punjab and Sindh. There was only one lady, and then I joined Civil Services Academy. There were 1 and 10 ratio, 100 male students, probationers, and only 10 girls. But in the current CSS result, the ratio is about, you can say, half. The male are slightly more in number, not in terms of, a big jump, but they are almost equal. And I looked at the list of court officers here who have joined this training. The female participants are more as compared. Their number is more as compared to the male members. It means what I presume is that the ratio of the lady officers, the lady judges, that is increasing. Even the civil servants, their number is increasing from, you can say they are becoming almost equal in number. So that is a very positive sign for the society. What I believe, their situation has improved, and it is improving day by day, and the speed with which the number is increasing, possibly in next 5 years, they would outnumber the male officers or the male judges. And I think that is one sign of society in progress.
So, with these final comments, I would like to thank Honorable Justice Shahid Shafiq Sahib for sparing his time and sitting in the class and listening whatever we are saying. Uh, I must appreciate his patience and the guidance he provided and his feedback on different occasions. It was very useful, very relevant, and based on his very seasoned personality uh, and his experience in the court. I definitely learned a lot, and this same way the audience, they must have benefited. And secondly, the audience, I mean, they were interested, they were joining the class, and they were sharing their ideas where possible. And I believe that training and education matters a lot in betterment of the mentality of people in their in the situation. So it is a great step, and especially the people who have arranged everything. Furqan Saab, he helped me a lot in all the system setting and keeping in contact with me. I'm thankful to Mr. Furqan, and then Muaz Shah Sahab, I think he is on the faculty of Ziauddin University. He was the person who contacted me for this assignment and for this presentation. And daily, I believe that I am sitting in Karachi. I don't know why. It is my own study room, but once I get up, I feel like I am in Karachi, and suddenly I realize that no, I am in my own home. So for the last 3 days, it looked like that sitting with you all people, that you are sitting with me, and uh, I I am in Karachi. I don't know why this happens, because it is very informal माहौल, और हम बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं, और वो एक एटमॉस्फेयर सा क्रिएट हो गया है कम्युनिटी का, तो जिसकी वजह से ऐसा, तो होप मैंने अपने कम नॉलेज के बावजूद कोई चीज़ें ऐसी शेयर की होंगी जो मेरा एक्सपीरियंस था या जो मेरी स्टडी थी, वो आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा मंद होंगी। उससे कुछ ना कुछ आपने कोई एक लफ्ज़ भी सीख लिया, या आप समझ लें कि मैंने नई बात कर दी, मेरे लिए वो एक बड़ा क्रेडिट है, या एक, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस लोग सारे के सारे पढ़े लिखे हैं और जिस हैसियत में काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली एक प्रेस्टीज है इस सोसाइटी में। और बाकी ये है कि I would like to remain in contact, और I wish these sessions were in person in class, लेकिन क्योंकि अभी माहौल आजकल ऐसा है कि वो पॉसिबल नहीं था। क्लास का एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ थोड़े से टेक्निकल इश्यूज या लोग नज़दीक नहीं होते या आपस में बात नहीं कर रहे होते, तो वो थोड़ा सा यानी फिजिकल प्रेजेंस जो है उसकी कमी फील होती है। तो बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगर किसी को कोई कभी किसी किस्म की मेरी हेल्प चाहिए होगा,